Jeudi, c'est 5 janvier 2025. Mesdames et messieurs, gros point cap dominé actualité à matin. Nous allons dans le pays d'Haïti, côté gagné 75 l'autre soldats guatémaltèques qui débarquent dans le pays encore. Pour capable de porter soutien mais avec force multinationale qui déjà dans le pays pour capable aider joindre sa sécurité. Eh bien, n'a cherché à tout le petit commentaire sur dossier ça matin et puis nous gagné hier même Jean ça t'ai annoncé te promettre nous que m'a porté vidéo pour nous côté président Joe Biden l'étape Medaye 19 américain donc parmi eux gagne Hillary Clinton nous gagné Michael et Johnson nous gagné Denzel Washington et pour nous citer ça seulement qui t'a participé dans gros cérémonie ici là. Donald Trump eh bien gen des mises à jour sur dossier déportation pour capable kembe non seulement promesse li yo dans dossier déportation ak citoyenneté frontière là mais si li eh bien gen projet déterrer yon paquet loi qui était là depuis dans 18e siècle d'après ça qui dit dans CNN eh bien Biden et Trump décidé d'enterrer loi ça yo pour le capable déployer l'armée souterrain et mesdames et monsieur, juste pour le cap faire loi amène promesse le vini, une réalité. Donc c'est pas dossier réalité actuellement. Est-ce qu'il y a tout moyen yo donc pour Donald Trump capable accomplir promesse si là yo. Funérailles Jimmy Carter, eh bien, nous gagnons et pour une dernière fois, c'est que Jimmy Carter te fait le tour de zone côté li à vivre là. M'bral kito regarder yon ti kal dans vidéo ça tout pour une dernière fois, mais peuple là t'a vive eh bien et yon visite symbolique président dans quartier. Dans le pays Brésil, 4 moun blessés par balle dans une nouvelle attaque qui fait sous terre indigène. Dans le pays Brésil, 4 indigènes, yon ti moun te abattu. Donc, dans attaque ça qui te fait dans le sud Brésil, vendredi soir, d'après ça, la police fédérale lui-même lui indiqué. Mesdames et messieurs, après tout ça, nous gagnons dans le pays Venezuela. Dans le pays Venezuela, il y a Edmundo González, monsieur a déclaré yes, la paix Venezuela, pas n'importe qui moyen, le 10 qui vini là, président qui là, t'a dû prêter serment pour le capable diriger le pays. Eh bien, Edmundo González rentré dans la région, bien escorté avec toute communauté internationale li bon côté, et monsieur dit, par le ou la façon, la rentrée Venezuela, et c'est lui-même qui ex-président Venezuela, là, gen cause pour moun parler. Bon, salut, avant de rentrer dans cause, bonjour, bonsoir à tous les amis, comment nous y est? Moi, espère en forme, si n'a regardé vidéo ça, nous là toujours, et nous dit papa, bon Dieu, qui est dans celle-là, gros merci, qui fait un cadeau, un jour en plus. Non, pam, c'est MPH, zami, mieux les MP, ma belle Eleni, MPP, l'autre boule, qui toujours. Pas chercher, yo, non, pour yo, moi, c'est tout un plaisir, matin, pour me passer, me fournir une information, soit à peine, vini, moi, encourager pour capable abonner. Abonner, y a pas difficile du tout. C'est cliquer sur le bouton qui marque subscribe là. Là, vous finissez cliquer sur le bouton ça, vous avez une cloche notification, cliquez sur cloche notification tout, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Comme ça, à chaque fois, moi-même MP, moi monter une vidéo ou cap joindre notification. Et puis, pas oublier, mesdames et messieurs, là, un like en bas vidéo ça, c'est comme ça, capable de monter sous ou capable de montrer nous soutien. Donc, nous allons rentrer dans l'information, nous ne charger pas camper, mais avant de rentrer dans l'information, je dis c'est dimanche. Dimanche spécialement, nous toujours porté un mot et notez qu'on gagne des vidéos spéciales le dimanche. Mais je dis, je voulais parler de manhood. Je voulais parler de manhood. Donc, et comme je suis capable de dire, manhood, ça veut dire être un garçon, être un homme. Pas jamais faire erreur en tant que garçon pour vivre sans rêve, pour vivre sans vision. Mesdames et messieurs, yon moun qui pas gen vision, li tankou yon machine qui parti, whatever ça parti a yon avion qui parti en l'air sans destination finale. Dans la vie, ou doit gagner vision. Gen pile nèg, gen pile garçon qui reproche madame yon pile parce que madame yo pas aidé yo
fait succès. Dans Genèse 2:18, l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui est semblable à lui. » Tenez bien. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire, bon Dieu dit la fait yon aide qui semblait à nous. En pile nèg la ge chay et chèque yo sous madame yo. Et tandis que yo pas connaît raison que fait yo fait échec, c'est parce que y a vivre sans vision. Si ou pas qu'à économiser fond dette qui valable ou à économiser. Là, achète ton terrain et puis dit ou gain pour payer dans 6 mois. Quel que soit quoi vous fait ou a besoin de moyen pour économiser pour payer dans 6 mois sous capable. Selon ça va faire. On met 6 mois selon ça va faire. Quand mettre 3 mois, quand mettre 2 mois, tout quand mettre 1 mois. Donc si ou pas aucune vision, pas gon baga ou vle faire pas gen moun ka aider ou. Bon Dieu pas ka aider ou pas gon baga ou vle faire. Année ça c'est année pour nous retirer toute charabia dans corsage nous. L'aime parler de charabia ou plein moun, ou plein un paquet moun, mais là ou blinde tout ensemble. Yo pas ka ba on 20 moun. Gen moun ki plein moun. Mais là ou blinde tout moun li djou li gen yo, ou blinde tout li pa ka bay yon 20 moun. Si ou malade pa gen yon ki ka edo. Si ou gon urgence pa gen yon ki ka edo, ou ba yon moun. OK? Sou nan portfolio, nan agenda ou plein contact. Et ou même ou fait $4,000 le mois. Ou bien on fait 5,000, ou bien on fait 10,000, ou bien on fait 50,000. Il y a monde qui fait 50,000, il y a monde qui fait 60,000. Si on fait $60,000 le mois, ou pas capable de grand monde même dans le calendrier qui fait 60,000. On dit on fait 10,000. Ou pas capable de grand monde même dans l'agenda qui fait 10,000. On dit on fait 5,000. Ou pas capable de 4, 5, 6 moun qui fait 5,000 tout. Encore bloqué pour moi ça projet a gonti retard ka di tel et m besoin $10,000. On pas gon grand monde même ka di besoin $10,000 ret pour kontou. On mette pour kontou. Li les années ça retirer tout ça que pas voin. Mettez au de côté. Pas perdre chita perdre temps parler dans téléphone, bay blague, boire clairin avec des vauriens pas ka iti loin. Gen vision qui sont voulez faire pour année, gon rêve pour année qui sont doué faire pour année. La Bible dit je lui fais une aide semblable à lui. Pas une pièce femme qui a des garçons qui pas un rêve. Tenez bien, pas une pièce femme qui a des garçons qui pas un rêve. Admettons moins dit année ça et mois prochain je vais acheter cassa. Donc cassa, il vend $250. Comme il vend $250, donc on dit cassa. Donc mais casse là, normalement mais boîte là tout. Donc mais moi me bague $250 cash. Alors qu'on y a si m'gen madame, m'a dit madame non kon ça passé, moins besoin acheter cassa li vend $250. Comme pas ka retirer $250 on coup m'vle retirer pas $50. Et bien elle dit pas de problème. Et bien chaque fois on touche bon $50. Chaque fois me touche m'bal $50. Li serré pour moi. Alors dans 5 mois $250 fait. Mais si m'pas aucune vision, m'pas gon bagay m'vle faire. À qui ça m'vle l'aider? Ça m'a dit important oui. À qui ça vle moun nan edo ou sou pas grand yon vle fait. Gen femme qui même bagay la tout. Yo chita plaigné, oh oui, yo gon mari a pas kede yo, mari a pas jamais accompagné yo dans ça. Non qui sorte a fait pour mari t'accompagner yo. Sorte dit ou a fait. En pile fois, mari nous vle accompagner nous, mais yo pas kon ça nous vle faire non. Yo pas kon ça nous vle. Yo vle accompagner nous vrai. N'a plaigné nous te gen rêve, oh ou te vle c'est sou, te vle c'est là, ou te rêve gen pour business ou, mais qui l'on te parti ou al de un local ou dou jouni. Qui l'on te parti ou dit OK, m'rive la moi vendre parfum, m'a acheter 12 parfums chéri comment ka aider. Ou pas seulement plaigné ou gen rêve, mon pas commençant, pas que personne ka aider comme ça. Alors si n'chita tu n'a kalbende n'a dormi, madame n'a toujours aidé nous kalbende parce que bon Dieu fait comme aide.
Sou rete son scénario ou ap gon madame scénario k'ape do bay blague. N'a joué domino nous n'a joué ti kat nous ensemble, n'a perdu temps nous ensemble. Mais sou besoin faire progrès, vin ak sauve le fait pour madame ou elle. Vin ak sauve le fait pour l'état ou elle. Vin ak sauve le fait pour banque la ou elle. Vin ak sauve le fait pour l'église la ou elle. Pour yo ka connaît comment yo doit accompagner yo. Sans vision pas pral aucun côté. L'année dernière, c'était une année qui était plus belle pour moi. M'te challenger tête moi pendant année qui plus pendant pas jamais challenger tête moi tant qu'année dernière. OK? M'te commencé le mal et 2023 t'es manqué échoué dans même. Mon ouvre entreprise avec deux partenaires qui blôme et automatiquement moi nèg yo blôme. Décembre, janvier, février, moi nèg yo sous blo toujours. Nan mars me dit c'est assez me camper. Et me prend mars pour arriver décembre, moi fait ça me pas jamais fait dans toute année. Me fait ça me pas jamais fait dans toute année. Me bail tête mon discipline qui dure, m'acheter moins rad même si toi aime toujours bien habillé. Moins rad. Moins bagay de marque, moins bagay ça, et puis me dit l'objectif. Moi je vais plusieurs moun travail dans même année ça veut dire me faire des programmes pas jamais fait. Me voyager plus passer toute année tandis que m'économiser passer toute année. Pour qui ça parce que mon objectif et puisque objectif là dépasser ça même a gain, m'obligé travailler dur pour lui. Et réaliser. Alors année ça dégager pour nous rêve et pour nous accomplir bagay. Mais ça me dire toujours pas sorti jambe le sortir mais m'espère comprendre faut gon rêve. Faut bailler tête ou yon défi. Yon défi qui dépasse. Faut penser grand. Pas penser petit, penser grand. Pas gen bagay belle comme ça là ou pas gen rêve. Ou faire comme ça ou acheter ton tennis, ou faire comme ça ou acheter ton soulier. On fait comme ça, on ton veste. On fait comme ça, on ton téléphone. Et pour regarder toute année, on ne peut pas prendre rien sérieux. Année sur année, on ne peut pas prendre rien sérieux. Quand il y a un problème, non? C'est l'MPH dit ou comme ça, nous pral faire une conférence dans Caraïbes blanc. Et puis, dans Kaili descend, non? Là, on demande combien de loyer. Li dit non son Kaili gen Airbnb. C'est là où commence à faire colère, on commence à frapper tête dans toute mur. Au moins pas régler, madame moi pas aider moi régler, mais MPH gon bon madame. Et non frère. MPH gen rêve. MPH qui gen bon madame ni aider. S'il pas gen bon femme, vous ne pas aider. Non pas gen bon femme, vous ne pas aider. Faut femme dans qui ça pour les dollars tout. Moi n'est pas femme de pour me taper millionnaire avec parce que me gen rêve moins. Et l'aime pot ko gen rêve la m'te croiser bras femme nan te croiser bras la regarder ou tout. Donc c'est comme ça la vie a li même lié. Ou pral commencer craser tête ou dans 65 ans. Et dans 10 ans quand on commence sorti. Dans 10 ans quand on pral faire nouvelle ensemble, pas vite oui. Laisse ça gen 70 ans. Ou si le jeune est pas vrai. Moi là m'a gen 60 et m'a gen 52. M'a gen 52. Et depuis année ça me commence dire on grandit ensemble. On fait bagay ensemble. Si on fait bagay ensemble, on fait petit ensemble tout. Ça veut dire qu'on a progressé ensemble. Mais si vous quittez me faire pour compte moi, c'est moi qui a grandi pour compte moi. Donc spirituellement, restez concentré, prier et puis pas oublier utiliser la spiritualité, c'est première clé pour réussir dans vie. Et puis guys, rêve, vision, détermination. Pas si spontané moun qui ka edo, moun qui ka edo grandi, moun qui ka edo fait succès. Ou doit honte si année dernière passé ou pas régler. Ou doit honte. Si année dernière passé, me comprendre ou pas régler. Mais faut comme la sou kanea. Pas gen bagay l'aide comme ça comme la pas sou kanea et puis pas aucun côté. Si comme la pas sou kanea, faut li un côté. Si comme la pas sou kanea, faut que li non terre. Quitte États-Unis en repos. Gen l'autre côté ka vendre un terrain. Gen l'autre côté ou ka commence construire ti ka étape par étape chaque fois on $4,000 voyel.
Gen pile l'autre côté. Investisseur pas gen patrie ni pas dans politique. Qui te moun qui gen l'esprit au coincé, tel côté pas vle haïtien, m'pa la donne. Non, l'argent pas gon côté pas vle l'argent. C'est haïtien pas vle mais l'argent tout le monde vle ouais. Depuis vous faire dans n'importe pays, ou fait évoluer, y a camper avec. Taxe pas vle avancer, gen l'autre pays qui baille plus et opportunité pour avancer. Cherchez yo. On avance nouvelle oui m'vinn bail mais m'pa ka quitter bail ça passer pour m'pa di rien. La donne nèg gaso tant comme ka plaigner madame yo pas aider yo madame yo pas aider non qui ça madame ou pas aider non qui ça qui soit t'a lever pour aider maintenant tête là ou pas relever ou pas di ou fin pour aider qui soit di ou faire qui te madame nan repos le de frère qui soit di ou faire pas aider non qui ça pour aider là soit di ou faire qui vision hein qui vision non normal ou pas gen vision pour le monde au cob et sou pas gan ou après régler pour dou bam cob la bam ou pas fin balade mais kou a fond bagay ou après lui même son feeling pour lui pour le connaître Maril a construit dans Barbados Maril a construit dans French Guyana et Guyana anglaise dans Brésil dans Chili Maril ouvri yeux chaque vacances li sorti l'al Punta Cana lâche ton appartement le mettel dans Airbnb me connais depuis me dit Saint-Domingue tout zèle levé sous dos mais moi me son investisseur me pas même j'avou moi l'argent les investir en côté ça la retourner ban moi alors pendant ou dit ou même comme on mes patrie ou pas investir là non c'est des bagages différents son investisseur Donald Trump investit m'pas investi pour ça m'pas investir en si m'investir ça veut dire arrêter non mon cher moi je vais m'acheter mettre avocat gérer pour moi mettre mon gérer pour moi et puis me une bonne structure et puis m'a fait quoi donc les petits moun yo grand yo même les petits moun yo grand et pas haïtien ya bien comme ou tellement penser à tête ou pas penser à veille yo et ça fait qu'on sous investissement domaine n'est pas bon pour parce que c'est à tête ou penser mais là on pense à petit moun yo c'est américain c'est canadien qui c'est français li pas même bagaille parce que même les arrivé, yo pas gen passeport bleu non mais yo du tout, yo pas même commencer avec passeport bleu. Si passeport bleu puis pas le mis non. Donc les arrivé c'est américain ou déjà qu'on qui respecte pas américain derrière. Mais ça va faire on va faire pour tout seulement on fait le pour yo tout. Ça très important et même plus important que nouvelle là parce que ça a la vie la donne. On nous rentre dans détail yo matin. N'a commencé par président Donald Trump qui décide tout bon pour le mettre projet en application mesdames et messieurs soit à peine vini abonnez like partager ici là nous former et nous informer tout mesdames et messieurs on fait bagaille ensemble pour nous faire petit ensemble c'est ça me veut dire ça veut dire on investit ensemble pour nous récolter fruits investissement nous yo ensemble bon l'esprit corridor me dit bah là fait pas moi même ou chercher causer pour mettre la donne donc là me dit fait bagaille sérieux on fait bagaille sérieux ensemble. Are you there with me? OK. Donc il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui pas comprennent mais n'a pas avancé quand même. Je voulais partager ensemble avec vous OK, dossier Donald Trump, where is it again? Donc m'était déjà gagné yo. M'pa jamais vinn boba yo sans m'pa préparer. Faut que nous préparer parce que pas bon ici temps. Nous pas fait nouvelle, c'est nous bail nouvelle seulement. Président Donald Trump, monsieur prêt pour le capable de dépoussiérer, ça veut dire fouiller en bataille, une multitude de lois et de théories juridiques de vieille date qui ont plusieurs siècles pour le faire avancer programme de première année, en particulier sous frontière là avec droit citoyenneté. Dans l'espoir que l'histoire sera de leur côté lorsque inévitable contestation juridique yo pral vini donc dans la Cour suprême. Donald Trump pas prétendre fait bagay yo comme ça li et prétendre débourrer ou bien de déenterrer yon paquet ancienne loi pour le cas dit ça la fait en gen droit
Nouveau président déclaré qu'elle a intention d'utiliser une loi moun pas trop connaît qui de 1798 et au passé sordide pour l'accélérer expulsion et fait allusion à possibilité pour invoquer une autre loi qui gagne racine ni dans rébellion du whisky 1794 pour déployer l'armée sous sol américain. Bon, monsieur Abral, oui, a dit monsieur pral nan loi 18e siècle pour le cap déployer l'armée sous sol américain. Donc pas oublier que dossier déployer l'armée ça dans Corée du Sud qui ça le font président. L'immigration, li pas seul politique qui en jeu, donc quelqu'un allié li vice-président élu Jerry Vance, il était préconisé application de une loi chasteté de 1873 qui est capable d'interdire la vente par correspondance de médicaments abortifs. Donc, monsieur gen bagay, ça veut dire pour yo cap faire déportation massive là, déployer là mais sous sol là, il y a déenterré des lois qui là depuis dans 18e siècle. Et pour dossier médicaments par correspondance, ça veut dire même online ou pas qu'à dire ou à vivre Texas et puis ou acheter médicaments dans New York. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire dossier et avortement, yo campé red derrière pour interdire tout gens et non seulement pas qu'à l'hôpital là ou pas qu'à arrêter online et puis pas correspondance ou à prendre traitement pour jeter petite non plus. Trump li présenté loi sa yo comme évoquant une époque plus musclé dans politique américaine. Donc Jean Waboué m'a dit là, m'a boti ba là un petit peu nice, un petit peu suave, mais c'est pas comme ça Donald Trump et Welly. Ça veut dire mesdames et messieurs, Donald Trump retourné mais sous position drastique et Machiavel li gagnant de quoi que pour le cabriver vraiment fait déportation massive là vini yon réalité. Mais à l'époque, ça a dit donc il n'y avait pas de jeu. Au cours de campagne, Trump était spécifiquement promis pour invoquer Alien Enemies Act 1798 là, ciblé, démanteler tout réseau criminel migrant qui opéré sous sol américain. Loi permet à gouvernement fédéral pour accélérer expulsion citoyen de yon nation hostile. En temps de guerre, lorsque yon ennemi tentait yon invasion ou bien incursion prédatrice aux États-Unis. Loi a pas dit pour te faire déportation massive moun qui viennent chercher la vie, c'est si aimer la patrie lui-même était en danger. Mais pas oublier que Donald Trump utilisait un vocabulaire quand il dit yo envahi nous, il toujours parler de yon invasion. Dossier invasion ça, c'est lui-même Donald Trump voulait utiliser pour que li capable déployer l'armée et pour capable arrêter moun tout côté. Hier, président Joe Biden a décerné lui-même médaille présidentielle liberté by Hillary Clinton, Michael Johnson, Fox et Denzel Washington pour ne citer ça seulement. M'bral qui te regarder déroulement dans quelques minutes encore mesdames et messieurs. Dans le pays d'Haïti, 75 autres soldats guatémaltèques déployés souterrains pour capable venir aider nous avec dossier insécurité. Donc, t'as semblé fois ça, c'est pour tout bon. Moun yo voulait mettre fin à problème insécurité. Mais, problème, seulement petit problème moi gain avec dossier ça, c'est que l'argent n'a utilisé là, nous t'a formé n'importe 1500 soldats haïtiens. Nous avons formé n'importe 10 000 soldats haïtiens, même 10 000 soldats haïtiens. Et soldats haïtiens sont bien équipés, ils ont Rete sous terrain pour tout le temps. Et de temps en temps, ils ont régénéré. Moun n'a pris aussi moun. C'est des peaux rouges. Donc, je comprends. Et peaux rouges, yo intéressant. Mais nous avons fait le tout. Alors, nous avons toujours profité de même situation ça. Pour nous créer l'armée pas nous. Parce que si nous pas gen bon gens l'armée pas nous, la difficile avec chaudière prêtée pour nous faire pour nous capable bouillir pois sèche. Parce que admettons on risque dans pays ça, gon insécurité dans pays, gen ennemi qui attaque yo, y après les tout soldats sont retourner vinn dans base.
L'important nous-mêmes pour nous penser à l'avenir. Hier, histoire nous qui passe Cuba, et me partage ensemble avec nous, puis l'argent Cuba gagne, et puis il prend pose les pauvres, c'est même situation dans le pays d'Haïti. Nous te ka gen l'argent, secteur privé a seulement, te ka aider nous gros la, mais te ka prêter l'État comme là. Et l'État tout, quantité comme nous te donne gars voler derrière, c'est pas de l'argent qui pas gen dans le pays. Mais, yo pas utilisé pour faire pays. Peuple te joué et bien c'est que président Jimmy Carter pour la dernière fois, il était fait parcours et bien dans ville la Kaili dans Georgia. Donc hier, m'a quitté au suivant extrait également. Dans la coupe Brésil, il y a 4 personnes qui blessés par balle. Dans yon attaque qui fait sous terre indigène. C'est arrivé dans le sud pays Brésil, mesdames et messieurs. Côté 4 indigènes, là d'ailleurs, yon ti moun te abattu dans yon attaque qui fait dans le sud pays. Et hier vendredi, d'après ça, la police fédérale lui-même indiqué. À ça, on te ouvri feu contre communauté indigène qui préville qui relève Gaïra dans état Parana, dans le sud pays Brésil, qui blessé 4 personnes plus tard qui te vin hospitalisé d'après ça la police indigène indiqué. Et attaque là, il te visé peuple Ava Guarani qui te cible attaque là donc précédent depuis le 29 décembre d'après sa conseil missionnaire pour le peuple indigène, yo même yo fait connaître. Donc peuple indigène non li en bas gros attaque dans pays Venezuela nous gagné eh bien monsieur qui relait ce qui est chef opposition monsieur ça li décidé eh bien et lui-même et rivé dans pays Venezuela poser ti grand moun question monsieur dit comme ça par le ou la façon l'a atterri quand même dans pays Venezuela. Et pas gen moun qui ka eh bien quitter li qui ka empêcher aller Venezuela mesdames et messieurs. Donc monsieur hier li était dans pays Argentine côté que li était rencontré avec président argentin et président argentin lui-même li fait connaître eh bien la paix et accompagner opposition jusqu'au bout parce que yo vle pour gagner yon Venezuela qui safe selon ça il te dit et Edmundo González qui c'est président qui c'est lui-même qui te gagne élection monsieur dit l'a atterri quand même dans pays Venezuela. Et les cas difficile, mais il dit la fait, alors nous même nous pas fin connaît comment Edmundo González et la fait là, parce que nous connaît monsieur gon mandat d'arrêt de elle, l'a visité plusieurs pays dans moment n'a parlé là. Edmundo González, monsieur Ali commence bonjour grand moun non, mais ceci n'empêche pas cela, c'est politique qu'a fait, monsieur dit l'a atterri Venezuela par le ou la façon. Li gen pour faire plusieurs pays, li gen pour la République dominicaine, li gen pour li aller Panama et etc. Dans divers pays la passé là dans Caraïbes pour le cap chercher recours. Est-ce que moun sa bal soldat pour accompagner pour al goumen dans pays Venezuela pas connaît. Donc là sont l'autre cause. Est-ce que monsieur l'a prêté serment on l'autre côté nous connaît le gain international là ensemble avec lui gain président ça tout ça lui même lui dit pas connaît pas ouais Nicolas Maduro le 10 janvier qu'a vinn là c'est lui même qui président bon n'a suivi situation ça de près parce que nous connaît l'a débouché son bagay quand même. On nous regarde une après l'autre comment président Joe Biden l'étape Medaye et bien différentes personnalités et puis comment soldats ont été déployés dans le pays d'Haïti et puis on font garder un petit extrait de comment s'accueille et bien Jimmy Carter l'étape font flâner dans zone non avant que l'été quitte espace là nous connaît faut l'atterri Washington également. On suit ensemble. The Vice President of the United States and Second Gentleman Douglas Emhoff. Distinguished guests, the recipients
Presidential Medal of Freedom, Jose Andres. Distinguished guests, the President of the United States and Dr. Biden. Please, everybody be seated. Well, good afternoon and Happy New Year. As we gather in this room on January 2025, imagine March of 1865. President Lincoln had just delivered his inaugural address to the Capitol, the return to the White House for reception here in the East Room. There were many well-wishers, but he spotted someone whose opinion he greatly valued. President Lincoln asked him what he thought of the speech he had just delivered to the nation by a divided civil war. The man replied, "It was a sacred effort. It was a sacred effort." That man was Frederick Douglass. Here we are nearly 160 years later in a room where Abraham Lincoln and Frederick Douglass stood to unify the nation. I'm joined by our incredible First Lady Jill. We're joined by incredible Vice President Kamala Harris and Second Gentleman Doug. Doug is a hell of a lawyer, by the way. Finally going to get to practice again. And for the final time as President, I have the honor of bestowing the Medal of Freedom on our nation's highest civilian honor on a group of extraordinary, truly extraordinary people who gave their sacred effort to shape the culture and the cause of America. So let me just say to each of you, thank you, thank you, thank you for all you've done to help us go.
embody the nation's creed, e pluribus unum, out of many one. Collecting the people of different backgrounds, beliefs, and talents, from different generations, different genders, using their remarkable gifts and unwavering passion to strengthen our resolve as one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. It matters. It really does matter. This cultural icon, defiant statement, should be a dignified statement, humanitarians, rock stars, sports stars. You feed the hungry, you give hope to those who are hurting, and you craft the signs and sounds of our movements and our memories. You know, it's amazing. Your innovation, you inspire, you bring healing and joy to so many lives, otherwise wouldn't be touched. You answer the call to serve and lead others to do the same thing. And you defend the values of America even when they're under attack, which they have been. Together, you leave an incredible mark. I mean this sincerely, this group up here, you leave an incredible mark on our country with insight and influence that can be felt around the globe in major cities and remote areas alike. Finding us closer as people and showing us that what's possible as a nation, nothing beyond our capacity. While representing your families, your communities, your ancestors with pride and appreciation at the same time. I'd also like to take a moment to recognize those honorees who are no longer with us, including the young man speaking. Kids rule in this house. You all think I'm kidding, I'm not. Ash Carter, Miss Fannie Lou Hammond, George Romney, Bobby Kennedy, heroes of the highest order. And Bobby Kennedy is one of my true political heroes. I love and I miss them dearly. Thank you to their families, all their families. You know, as we carry on this sacred effort of courage and conviction that you all began. So today, I want to congratulate you on all you've accomplished. And I'm grateful for the work you'll inspire for generations to follow, to stay engaged, to never give up, always keep the faith. And in that spirit, from the People's House, where Abraham Lincoln and Frederick Douglass and generations of patriots before us have stood watch over the Republic, I ask the military to begin the reading of the citations for this year's Medal of Freedom honorees. Jose Andres. The Presidential Medal of Freedom is awarded to Jose Andres. From his parents' kitchen in Spain, Jose Andres arrived in America with little money and big dreams. Over the course of 3 decades, he mastered his culinary craft with renowned restaurants that span culture and cuisine and bring people together. His World Central Kitchen revolutionized humanitarian assistance by mobilizing fellow chefs and providing meals to people left in the wake of natural disasters and war. With his unmatched personality and heart, Jose Andres shows us that there is a seat for everyone at the table.
Presidential Medal of Freedom is awarded to Bono. As lead singer of U2, one of the most successful rock bands in history, Bono changes the world through his art and activism. In an Irish tradition of poetry and protest, rebellion and rejoicing, he has composed anthems to peace and civil rights. As a humanitarian, he lifts up causes from ending poverty and disease to calling for debt relief for developing nations. The common beat of his life's work is the power of freedom, a tie that also binds Ireland and America as beloved friends. Accepting on behalf of Ashton Baldwin Carter is Stephanie Carter. The Presidential Medal of Freedom is awarded to Ashton Baldwin Carter. A scientist turned Secretary of Defense, Ash Carter was a true patriot. Over 4 decades in and out of the Pentagon, he was a key leader, thinker, and strategist on critical issues ranging from nuclear non-proliferation, counterterrorism, and our sacred obligation to equip, care, and protect our service members and their families. His scientific and technological innovations made our nation safer, and his integrity and mentorship inspired generations of Americans to serve and protect our nation with honor and dignity. Hillary Rodham Clinton. The Presidential Medal of Freedom is awarded to Hillary Rodham Clinton. Hillary Rodham Clinton is guided by the Methodist creed, do all the good you can, in all the ways you can. As a lawyer, she defended the rights of children. As First Lady, she fought for universal health care and declared women's rights are human rights. As Senator, she helped New York rebuild after September 11, 2001. As Secretary of State, she championed democracy worldwide, and her nomination for president broke barriers and inspired generations. Through it all, her career has been dedicated to an eternal truth. America's ideals are sacred, and we must always defend and live by them. Michael J. Fox. The Presidential Medal of Freedom is awarded to Michael J. Fox. Michael J. Fox is one of the most beloved actors of our time. With remarkable wit and charm, he introduced iconic characters to the center of American culture.
from Alex B. Keaton to Marty McFly and more. With undaunted resilience and optimism, he also warms hearts and captivates audiences as a fearless advocate for those with Parkinson's disease, channeling his endearing personality to advance treatments, move us closer to a cure, and remind us of the power of American possibilities. Tim Gill. The Presidential Medal of Freedom is awarded to Tim Gill, a leading philanthropist and civil rights leader. Tim Gill advances the cause of equality for the LGBTQ community in America and the world. A visionary entrepreneur, he has helped lead the fight against HIV/AIDS, laid the groundwork for marriage equality, and so much more. His strong character, unwavering resolve, and indisputable effectiveness in fighting for love and equality for all make him a key figure in our nation's story of freedom. Jane Goodall. The Presidential Medal of Freedom is awarded to Jane Goodall. From war-torn England to the jungles of Tanzania, Dr. Jane Goodall's childhood passion for animals led her to explore wildlife in Africa. Her groundbreaking discoveries of chimpanzees challenged scientific convention, reshaped conversation methods, and redefined our understanding of the connection between humans, animals, and the environment we share. Jane's activism, vision, and message of hope have mobilized a global movement to protect the planet. Above all, she has taught us that when we search for humanity in the natural world around us, we discover it within ourselves. Accepting on behalf of Mrs. Fannie Lou Hamer is Doris Hamer Richardson. The Presidential Medal of Freedom is awarded to Mrs. Fannie Lou Hamer, one of the most powerful voices of the civil rights movement. Mrs. Fannie Lou Hamer spent 18 years as a sharecropper in Mississippi before learning that black citizens had a constitutional right to vote. With that newfound freedom, she sacrificed her own safety to organize and register fellow black voters across the South. Brutally beaten but undeterred, for decades, she spoke truth to power to expand political participation and economic rights for all Americans, and left these words echoing the nation's conscience: nobody's free until everybody is free.
Irvin Magic Johnson. The Presidential Medal of Freedom is awarded to Irvin Magic Johnson. With unmatched vision and versatility, Irvin Magic Johnson drove the Showtime era for the Los Angeles Lakers. 5-time NBA champion, 3-time MVP, 12-time All-Star, Olympic gold medalist, and the Knicks' 5th Hall of Famer. Under the same bright lights, his honesty about his HIV status shattered stigma and saved lives. First retired athlete to build a true business empire, he champions underserved communities. With a legendary will and smile, Magic Johnson rose from the playground in Lansing, Michigan, to become one of the most beloved athletes of our time. Accepting on behalf of Robert Francis Kennedy is Carrie Kennedy. The Presidential Medal of Freedom is awarded to Robert Francis Kennedy. Born into a revered family of service, Robert F. Kennedy forged the path toward freedom that endures today. Guided by the Constitution as his conscience, he was a key strategist to his brother's successful campaigns for Senate and the presidency, before serving as Attorney General, Senator, and a presidential candidate himself. With deep empathy and resolve, powerful prose and poetry, he focused the nation's moral compass on the cause of civil rights, the dignity of the poor, and the ripples of hope we can each cast as we choose not division, not hatred, not violence or lawlessness, but love, wisdom, and compassion toward one another. Kennedy, stand up. Ralph Lauren. The Presidential Medal of Freedom is awarded to Ralph Lauren. The son of Polish immigrants and a U.S. Army veteran, Ralph Lauren transformed a small necktie business into one of America's most iconic brands, leaving a lasting imprint on the world of fashion, fragrance, furniture, and beyond. Throughout it all, he remains a dedicated philanthropist, including fighting to end cancer as we know it. Classic yet creative, timeless yet innovative, Ralph Lauren reminds us of our distinct style as a nation of dreamers and doers. Sanford Nye. The Presidential Medal of Freedom is awarded to William Sanford Nye.
A Washington, D.C. native, Bill Nye began his career as a cutting-edge mechanical engineer in Seattle before becoming a beloved science educator for the nation. Earning 19 Emmy Awards for his energetic experiments on television as Bill Nye the Science Guy, he also earned the trust of millions of children and families. By sharing the magic of fun and science, he inspires generations of Americans to follow facts and reason and leave the world better than we found it. Accepting on behalf of George W. Romney is Mitt Romney. The Presidential Medal of Freedom is awarded to George W. Romney. Born to humble beginnings as the son of Mormon missionaries, George Romney developed a deep belief in the idea that everyone deserves a fair shot at the American dream. As a respected auto executive and three-term Republican governor of Michigan, he served as Secretary of Housing and Urban Development, advanced civil rights, tackled poverty, and stood up for everyday Americans, embodying an enduring faith in God and a love of country. David M. Rubenstein. The Presidential Medal of Freedom is awarded to David M. Rubenstein. From a working-class family in Baltimore, David Rubenstein has become a renowned leader in business, arts, and culture. After serving our nation on the staff of the Senate Judiciary Committee and in President Carter's White House, David went on to become a transformational business leader and philanthropist, from advancing cutting-edge cancer treatment to restoring our nation's monuments. His leadership reminds us that at our best, we learn from, preserve, and share our history so that everyone sees themselves in the story of America. Accepting on behalf of George Soros is Alex Soros. The Presidential Medal of Freedom is awarded to George Soros. Born into a Jewish family in Hungary, George Soros escaped Nazi occupation to build a life of freedom for himself and countless others around the world. Educated in England, he settled in America as he became an investor and philanthropist supporting key pillars of open societies, rights and justice, equity and equality, freedom now and in the future. His inspiring generosity reminds us all of our capacity and our obligation to stand up to the abuse of power and to be guardians of democracy and all people yearning to be free. George Stevens, Jr. The Presidential Medal of Freedom is awarded to George Stevens, Jr. Born into an entertainment family in Los Angeles, George Stevens, Jr. found his own purpose as a storyteller. As a young aide in the Kennedy administration, he produced hundreds of documentaries that championed freedom and democracy. He then created the American Film Institute and Kennedy Center Honors, lifting up the arts and artists at the heart of American culture.
In a career spanning 7 decades, George's creativity, vision has helped redeem the soul of a nation founded on the power of free expression. Denzel Washington. The Presidential Medal of Freedom is awarded to Denzel Washington. Denzel Washington is considered one of the greatest actors of our time. Over 4 decades on screen and stage, his portrayals of iconic figures and everyday people have earned him wide acclaim that includes 2 Academy Awards, 2 Golden Globes, and a Tony Award so far. The admiration of audiences and peers is only exceeded by that of the countless young people he inspires. With unmatched dignity, extraordinary talent, and unflinching faith in God and family, Denzel Washington himself is a defining character of the American story. The Presidential Medal of Freedom is awarded to Anna Wintour. The daughter of a former newspaper editor, Anna Wintour has used her creative talent, taste, and style for decades to redefine fashion journalism in America and around the world. Pushing creative boundaries, she uses fashion as a mirror to reflect our culture and helps the next generation of entrepreneurs and designers define their vision and find their voice. From the pages of magazines to runways and red carpets, Anna Wintour has cemented her legacy as a global fashion, cultural, and business icon. Not a bad group, huh? Families for your service and theirs to the nation. Congratulations. Let's remember, our sacred effort continues. We have to keep going. As my mother would say, we got to keep the faith. God bless you all and may God protect you. Please enjoy the reception. God love you all. And the Medal of Freedom recipients have departed the East Room. Will you honor your campaign pledge to release all marijuana inmates?
Porte-parole MSS, je vous invite dans cette fête. Et avant de continuer, je vais inviter notre force commandant du MSS, Monsieur Godfrey Otunge. Il va nous parler, il va adresser la presse et aussi il va recevoir officiellement l'équipe guatémaltique. Bienvenue tout le monde, soyez très à l'aise, merci beaucoup. I now take this opportunity to invite our force commander with all protocol observed so that he can officially welcome the Guatemalian and also the El Salvadorian who arrived yesterday and give an official speech and also address the media. Thank you very much. Welcome, Force Commander Godfrey Otunge. And our new colleagues from Guatemala, El Salvador, bonjour, informés, bonne année, merci. First and foremost, let me extend a warm welcome to all of you attending this press briefing as we receive the second group of personnel from Guatemala. As the MSS, we deeply value the critical role the media plays in this fight. I want to reiterate our commitment as MSS to working very closely with the HNP and you, the media, to ensure that accurate information reaches the public. Yesterday, we welcomed the first group of Guatemalan officers along with an advanced team of officers from El Salvador. These reinforcements will significantly enhance our capacity to combat criminal gangs. Today, as we are here again to receive the second and the final group of Guatemalan officers, I extend my sincere gratitude to the government of Guatemala for their support and for demonstrating true solidarity with the Haitian people. This new Guatemalan contingent includes both male and female specialist military police and El Salvador personnel who are aviation specialists who will strengthen our fight power against the gangs. Let me be clear to the Haitian people, to the Haitian authority, to the Haitian P. 2025 will not be easy. We are prepared, and we've been prepared, and we'll continue to be prepared. The gangs will soon experience the full force of our determination. The MSS is growing rapidly, and we look forward to other contingents joining our family soon. And I extend my gratitude to all national and international stakeholders for their unwavering support in providing resources to the MSS. As we welcome more personnel from contributing countries, we plan to open additional forward operating bases beyond those already established. For countries who have committed and are yet to deploy their personnel to the MSS mission in Haiti, now is the time, and the time is now. Haiti urgently needs your support. The MSS will continue to work closely with the Haitian government, Haitian National Police Service, and Haitian people. Our cooperation has grown stronger over time, and the results speak for themselves. The
The MSS and the HNP teams in the anti-bonnet and quest departments have been doing commendable work. With the addition of the Guatemalan and El Salvador forces, the gangs will have nowhere to hide. We will root them out on land, on air, on water, at the cyberspace, and even root them out of their. To the Haitian people, I extend my deepest thanks for your support. Rest assured, the MSS, the mission of hope for Haiti, is committed to helping Haiti regain its glory. Thank you all, and may God bless you as we move ahead in this year of 2025, a year that will shape Haiti's destiny for the better. Merci. Thank you very much, sir. And the next program now, we are going to give the media guys 2 minutes, 3 minutes to take photos. Then we'll kindly request them to leave so that we can start doing our internal logistics. I will kindly request all the media guys take 2 minutes to take your photos. Then I will kindly request you to exit up to gate 7. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Yes. Which way? Dale. Ahí espera. Tu vas pour finir, monsieur. Ok, c'est bon.
Information c'est pi gros âme qui existe. Si ou ap vivre ou pas informé, autant qu'on machine qui marche la nuit sans lumière. Informé c'est une, mais bien informé c'est un l'autre. Et bien dans cas ça m'a préféré MPH01, yon channel qui pas nan voye monter. Sur MPH ou pas seulement tande mon ouais, ou pas seulement ouais non, mon gen preuve. Nous toujours tande en pile journaliste qui voye monter. MPH pas comme ça. Eh bien, ou jeune beau channel là oui, abonnez kounya, invitez zan faire ça, activez ti cloche notification pour qu'a toujours été informé. Et ça belle là, sous gon question ou qu'a poser le commentaire et puis y a répond nous dans une vidéo pour porter réponse avec question te posé. MPH c'est ou lié et ou l'a toujours lié. Aïe. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui est marqué souscribirme. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, il a marqué subscribe. Si c'est en français, il a marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après le petit cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après l'on abonner automatiquement passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que je monte une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier, là, on like en bas vidéo ça.